Hello, good morning, dear students. I hope you all are safe at your home. So, in today's lecture, we are going to discuss about your chapter chemical bonding, right? So, here I give you some objectives that you gonna be learn in this chapter. So, first is basic of ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, and H bond. Secondly, valence bond theory and its limitation. Third one is concept of hybridization. There are many hybridization here: sp, sp2, sp3, sp3d, and sp3d2. And also I give you some example related to this hybridization. In sp hybridization, BeCl2, C2H2. In sp2 hybridization, BFF3. In sp3, CH4, sp3d, PCl5, and sp3d2, SF6. Fourth one is stereochemistry of inorganic molecules, Sandvik-Pauwels rule and VSEPR theory. Another one is basic concept of molecular orbital theory. This is called also MO theory. Another one is energy level diagram of B2C2N2O2F2CONO with calculation of bond order and its magnetic moment, right? So these all are you going to learn in this chapter, right? So now you have to understand firstly, why do elements react to form a compound? What are the force that holds atom together in molecule and ion in ionic compound? બરાબર એવું તો શું જરૂર છે કે why elements ને react કરવા માટે react થઈ અને compound form કરે અને એવું કયું force છે જે atoms ને શું કહેવાય જકડી રાખે અને મોલેક્યુલ બનવામાં હેલ્પ કરે atoms and also ion, right, in ionic compound. So what is that force? That force is attractive force that holding atoms together, right? And three bonds form: single bond, double bond, and triple bond. So single bond involves an electron pair, for example H2. Double bond involves two electron pairs, right? Here I give you example O2. And triple bond involves three nitrogen pair, for example N2. Moreover, I give you some introduction, right? A chemical bond is defined as the attractive force that holds together the constituent of particles, right? So now matter is made up of one or different types of element, right? Matter શેનું બનેલું હોય તો કે એકથી વધારે elements. Under normal condition, no other elements exist on an independent atom in a nature except noble gas. What is noble gas and which there are 6 or 7 noble gases here. I will give you a further knowledge about noble gases. A group of atoms is found to exist together as a species having characteristic and properties. Such a group of atoms is called molecule. બરાબર atom ભેગા થઈને શું બનાવે છે? Molecules. And the attractive force which holds various constituent કયા કયા તો કે atoms, ions, etc. together in a different chemical species is called chemical bond. Since the formation of chemical compound take place as a result of combination of atoms of various elements in a different ways, and it raises many questions, right? ઘણા બધા question એનાથી
આપણને મગજમાં આવે છે કયા કયા તો કે why do atom combine, why are only certain combination possible, why do some atom combine while certain others do not, why do molecule possess defined shapes. બરાબર, આ બધાના આન્સર આપવા માટે આપણે ઘણી બધી થિયરી આમાં ભણવાની છે. બરાબર, why you have to learn this chapter તો કે આપણે એ સમજવાનું છે કે એટમ્સ ને શું કામે ભેગા થવું પડે છે, કયા કયા કોમ્બિનેશન પોસિબલ છે, બરાબર, કયા કયા કોમ્બિનેશન પોસિબલ નથી, અને આ મોલેક્યુલ્સ ના સર્ટેન શેપ છે, બરાબર, એ શું કામે છે, આ બધા આન્સર આપણને આ ચેપ્ટરમાં જોવા મળશે. બરાબર, તો આપણે આમાં ભણશું VSEPR થિયરી એટલે કે વેલેન્સ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન પેર રિપલ્ઝન, VBT theory, valence bond theory, and MO theory, molecular orbital theory, and Lewis diagram, right? And also chemical bonds. Now, chemical bonds are basically classified into two types. Right? So here I give you some graphical introduction about chemical bond. So chemical bond classify into two, primary bonds and secondary bonds, right? Primary bonds classify into three categories: covalent bond, coordination covalent bond, and ionic bond, right? And secondary bonds classify into three: metallic bond, hydrogen bond, and van der Waals force, right? This is a basic fundamental information related to chemical bond. ખબર જ હશે તમને, બરાબર, તમે 12th માં ભણીને જ આવ્યા છો કોને કોવેલેન્ટ બોન્ડ કહેવાય, કોને કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ કહેવાય, આયોનિક બોન્ડ શું છે, મેટાલિક બોન્ડ શું છે, હાઇડ્રોજન બોન્ડ શું છે, અને વાન ડર વાલ્સ ફોર્સ શું છે, right? So now further we first of all you have to know what is Lewis diagram. Before we start chemical what is chemical bond, you have to learn about this Lewis diagram. So Lewis diagram are graphically representation of element and their valence electron. એટલે કે Lewis diagram શું છે, graphical representation છે, બરાબર, કોનું તો કે એલિમેન્ટ માં રહેલા valence electron. Valence electron that means their outer or shell electron, orbital ની છેલ્લી કક્ષકમાં રહેલા electrons. Valence electron are the electron that form their outer shell of atom. એટલે કે valence electron કોને કહેવાય તો કે એની outer shell માં, atom ની outer shell માં જે electron રહેલા હોય એને શું કહેવાય, valence electron. In a Lewis diagram of an element, the symbol of element is written in the center, right? And the valence electron drawn around it as a dots. Lewis diagram માં element ને કેવી રીતે લખવામાં આવે છે તો કે સેન્ટર માં, બરાબર, એલિમેન્ટ સેન્ટર માં લખાય અને વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં લખાય એની આજુબાજુ, કેવી રીતે તો કે ડોટ્સ દ્વારા. તમે જોયેલું જ હશે, બરાબર, 12th માં. લાઈક ઓક્સિજન હોય તો એલિમેન્ટ ઓક્સિજન સેન્ટર માં આવશે અને એના વેલેન્સ જેટલા બી ઇલેક્ટ્રોન હોય એને ડોટ વડે એની આજુબાજુ દર્શાવવામાં આવે છે. તો આને શું કહેવાય, graphical representation of elements, બરાબર, and their valence electron. And the position of the valence electron drawn is unique important. એટલે કે ભાઈ આપણે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે આ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ને અહીંયા જ રાખો, આ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ને અહીંયા જ રાખો. This is not important, બરાબર, એનું વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ને શું કહેવાય પોઝિશન એની કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં. But however the general conversation is start from 12 o'clock position and go clockwise direction to 3, 6, 9 and back 12. So આવી રીતે આપણે એને રિસ્પેક્ટિવલી લખી શકીએ, બરાબર, બટ એનું કોઈ નિશ્ચિત સ્થાન નથી કે ભાઈ આને અહીંયા જ રાખું કે આને અહીંયા જ રાખું. This is not important, right? So this is called Lewis diagram. And generally the Roman numeral of group correspond with the number of valence electron of the elements.
Now I give you some valence electron in each group, right? This is a Mendeleev periodic table, you know, right? ખબર જ છે ને તમને કે આને આપણે શું કહેવાય? Periodic table. The alkali metals of group 1A have 1 electron. બરાબર? તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. આ કયું ગ્રુપ છે? 1A, બરાબર? Alkali metals group. તો આની પાસે કેટલા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે? 1. અને આઉટર સેલમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? Only 1, right? And the alkali earth metals in a group 2A have 2 electrons. આને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2, બરાબર? Group 3A has 3 valence electron and so on. 3, 4, 5, 6, 7 અને આને કેટલા છે? 8, બરાબર? સો આવી રીતે તમે આ યાદ રાખી લ્યો તો બી ચાલે, બરાબર? તો આ છે valence electron in each group. In a transitions metal, lanthanides and actinides are more difficult in terms of distinguishing the number of valence electron they have. બરાબર? આ બે જે લાઈન છે, this one, બરાબર? ઈ કઈ છે? તો કે લેન્થેનાઇડ અને એક્ટિનાઇડ, બરાબર? એમાં કેવું છે કે ડિફિકલ્ટ છે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા નંબર ઓફ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર? However, this reason only introduce bonding, hence they will not be covered in the unit. એટલે કે આપણે આમાં લેન્થેનાઇડ એક્ટિનાઇડ વિશે કશું બી ભણવાનું નથી, બરાબર? તમારે કેટલું જોવાનું છે? લેન્થેનાઇડ એક્ટિનાઇડ સિવાયનું, બરાબર? Understand? So this is a valence electron of each group. Count the number of valence electron of the molecular compound or ion. Count the number of valence electron of the molecular compound or ion. કેવી રીતે આપણે count કરીએ, બરાબર? So one thing you have to remember. What is the thing? If they are 2 or more of the same element, બરાબર? એક કરતા વધારે elements હોય same, બરાબર? Then you have to double or multiply by however many atoms they are of a number of valence electron. તો તમારે એને ડબલ ઓર મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે, બરાબર? એ એટમ્સ ને. And follow the Roman numerical group number to see the corresponding number of valence electron there for that elements. Like oxygen, બરાબર? There are 6 valence electron. You have no oxygen. એની પાસે કેટલા valence electron છે? 6. Hydrogen. એની પાસે કેટલા valence electron છે? 1. Not. You have to remember this thing. There are 2 hydrogen atoms. So multiply 1 valence electron into 2. So there are 2 atoms, right? So total number. This is the, I give you example of H2O. H2O માં O કેટલા હોય? 1 હોય. એની પાસે કેટલા wait, ઓક્સિજન, બરાબર? એની પાસે કેટલા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે? 6, right? 6 valence electron. Now hydrogen. એની પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન એક જ. બટ આપણે કેનું એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ? H2O, right? So આપણે અહીંયા હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 1 અને ઓક્સિજન 1 છે, બરાબર? So not this, you have to remember. There are 2 hydrogen atoms, so multiply 1 valence electron into 2 atoms. So total number of valence electron is 6, right? Oxygen na 6 and hydrogen na 2. So total valence electron is 6. So this is a Lewis diagram of water, H2O. I give you some graphical information. Here hydrogen, here 1 valence electron,
Also here hydrogen, so also 1 electron, and oxygen there are 6 valence electron here, 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 right? 6 valence electron. As I told you, the position of these dots is not necessary, બરાબર? So H2O, H અને H, so એની પાસે sharing of electrons, electrons ના sharing થી શું બનાવશે? bond બનાવશે, બરાબર? This is called covalent bond. H2O પોતાના બે ઇલેક્ટ્રોન નું શેરિંગ કરશે એટલે એની પાસે કેટલા વધશે? 4. અહીંયા બતાવેલા છે મેં, this 4, right? So આવી રીતે ડોટ્સ વડે જે દર્શાવવામાં આવે એને શું કહેવાય? લુઈસ ડાયાગ્રામ. Now we are going to discuss about ionic bond. Ionic bond એટલે I don't know Gujarati. So ionic bond is the process of not sharing electron between two atoms. It occurs between a non-metal and metal. Ionic bonding is also known as a process in which electrons are transferred to one another because the two atoms have a different level of electron affinity. So here one word, not sharing. Ionic bond in the process of not sharing electron. બરાબર? આયોનિક બોન્ડ ઈ પોતાના ઇલેક્ટ્રોન શેર કરતા નથી, બટ શું કરે છે? ટ્રાન્સફર કરે છે. ઇલેક્ટ્રોન નું શું કરે છે? ટ્રાન્સફર, રાઈટ? સો ઇલેક્ટ્રોન નું ટ્રાન્સફર કરે બીજા એટમ ને, બરાબર? અકોર્ડિંગ ટુ ધેર ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી. તો એવાથી જે બોન્ડ બને એને શું કહેવાય? આયોનિક બોન્ડ. Remember, ionic bond is not sharing of electron between two atoms, but it transfer the electron one atom to another atom. બરાબર? Because of two atoms have a different level of affinity. In the picture below, sodium Na ion and chlorine Cl ion are being combined through a ionic bonding. Na have a less electron negativity. બરાબર? સોડિયમ પ્લસ ચાર્જ છે, એને કેવી છે? less electron negativity છે due to the large atomic radius. Initially do not want the electron it has, and there will easily allow the more electronegative chlorine. બરાબર? તો atom to gain the electron. હવે શું કરશે? electronegativity એટલે what is electronegativity? That is your homework, right? What is electronegativity? So there will easily allow the more electronegative chlorine atom to gain the electron to complete its third energy level. So throughout this process, the transfer of electron release energy to the atmosphere. When an electron moves from one atom to another, both atoms becomes ion. Ion કેવી રીતે બને? તો કે એક ઇલેક્ટ્રોન મૂવ થાય અને ક્યાં જાય? another atom, એટલે કે ટ્રાન્સફર થાય, બરાબર? ત્યારે શું બનશે? ion. And ion in any atom that has gained electron, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે, to have a negative charge. Like in example Na and Cl. તો Cl શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરશે. That means it have a negative charge. That means it's called anion. Or lost electron to have a positive charge. Like Na, they lost their electron, so that Na have a positive charge, and this is called cation. So an easy way to remember that a cation has a positive or charge is think of the letter T and word cation as a plus sign. How to remember, right? So in chemical bond, so ionic bond, because the bond formed between two ions of opposite charge. બરાબર? બોન્ડ કેના વચ્ચે ફોર્મ થશે? તો કે opposite charge વચ્ચે. The sodium cation and chlorine anion are attracted to
one another to form a sodium chloride or a table salt. બરાબર એને Cl ને આપણે શું કહીએ છીએ? Salt. I give you a here example, right? Ionic bonding Na and Cl. One electron from Na transferred to one electron from Na transferred to Cl to make one cation and another one is anion. So Na is a plus charge cation and Cl is a minus anion. The charge causes attraction and forming the bond. Two atoms each become ion, and the atom could have become ion in and other atoms or atom may have reacted with each other, transferring the electrons from one to another, right? So this is called ionic bond. Now I give you a more example. Br will gain an electron here, KBr, right? The reaction between KBr, K and Br. K have a one valence electron, K will lose an electron to Br, right? I give you. So this electron transfer to here, right? So K have a positive charge because they lose an electron, so that have a positive charge, and Br gain the electron, so these have a negative charge. An ionic bond formed and ion become, right, K plus and Br minus. Another is MgCl. Each Cl will gain an electron, right? MgCl2. Here MgCl2. So Mg have a two valence electron. Mg will lose two electrons, one here and one here, and form Cl negative, here also Cl negative, and Mg plus 2, an ionic bond form, right? So this is called ionic bonding. Another one you have to learn, covalent bond. Covalent bonding is the process of sharing of electrons between two atoms, right? So what is the covalent bond? The sharing of electrons. Ionic bond માં શું હતું? Transfer the electrons. But in covalent bond is sharing of electrons. The bond are typically between a non-metal and metal, right? Since their electronegativities are all within the high range and the electrons are attracted and pulled by both atoms of nuclei. In the case of two identical atoms that are bonded to each other, also known as a non-polar bond, explain I will later, and they both emit the same force to pull the electron, and thus there is an equal attraction between two atoms, like oxygen gas, or to have an equal distribution of electron affinity. This makes covalent bond harder to break. And the bond formed by mutual sharing of electrons between the combination of atoms of the same or different elements is called covalent bond. એટલે કે એના mutual sharing થાય electron ના, બરાબર, between two atoms, બે atoms વચ્ચે mutual sharing થાય electron ના, તો કયો bond form થશે? Covalent bond, right? So covalent bond નો symbol શું છે? This line, બરાબર, this line. આવી રીતે line કરી એને શું કહેવાય? Covalent bond, બરાબર. જો hydrogen, here hydrogen, right? And here oxygen. So hydrogen, here also hydrogen, right? So hydrogen એનો એક ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન ને શેર કરશે, right? તો શેરિંગ થી જે બોન્ડ બનશે, બરાબર, આ બે હાઇડ્રોજન છે, બરાબર, બેએ પોતાનો એક એક ઇલેક્ટ્રોન શેર કર્યો છે, તો એનાથી જે બોન્ડ બનશે એને આપણે આવી રીતે દર્શાવી શકાય, this line, બરાબર, જો અહીંયા દર્શાવેલું છે. તો આને શું કહેવાય? કોવેલેન્ટ બોન્ડ.
અહીંયા CO2 નું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. પોતાનો એક એક ઇલેક્ટ્રોન કમ્બાઇન થઈ અને બોન્ડ બનાવશે ડબલ બોન્ડ, બરાબર સર, ડબલ બોન્ડ. And here N2, તો કયો બોન્ડ બનશે? ટ્રિપલ બોન્ડ. So all these diagrams show the formation of covalent bonds as the electron from elements are said to form single, double and triple bonds. So this is called covalent bond. Here there are three types of covalent bond: single, double and triple. A single bond is composed of two bonded electrons. Naturally, a double bond has a 4 electrons, right? Single bond માં કેટલા electrons હોય? 2. એક ત્યારે એક bond બનશે, બરાબર? Single line વડે આપણે દર્શાવવામાં આવે છે covalent. So double bonds 4 electrons and triple bond have a 6 electrons. Because a triple bond will have a more strength in electron affinity than a single bond. એટલે કે triple bond હોય એની electron affinity ની strength કેવી હોય? વધારે હોય, as you know, single bond કરતા. And the attraction of the positively charged nucleus increase, and meaning that the distance from the nucleus to the electron is less. Simple, the more bonds or the greater the bond strength, the shorter the bond length will be, right? In other words, bond length કેવી હોય? Triple bond ની ઓછી, double bond and single bond, right? Triple bond is less than double bond and less than single bond, right? So this is coordinate covalent bond. What is coordinate covalent bond? Coordinate bond is a type of an alternate covalent bond that is formed by sharing of electron pair. બરાબર, આમાં કોનું sharing થશે? તો કે electron pair નું, બરાબર, from a single atom. એટલે કે કોઈ બી single atom પોતાની આખી electron pair આપી દે, બરાબર, donate કરી દે, તો એને શું કહેવાશે? Coordination covalent bond. That means sharing, right? That's why it is called coordination covalent bond. Both share electrons are donated by the same atom, and it is called dative bond or dipolar bond. Coordinate covalent bond are usually formed in the reactions that involve two non-metal, such as hydrogen atoms, or during bond formation between the metal atoms and ligands, right? What is ligand? I will illustrate you in the next chapter. In this type of bonding, the atoms that share an electron pair from itself is termed as a donor, right? જે એટમ પોતાના ઇલેક્ટ્રોન પેર શેર કરે એને શું કહેવાય? ડોનર. આપણે કંઈક આપણે આપી દઈએ તો આપણે શું કહેવાય? ડોનર. And the other atom which accept this shared electron pair is known as a acceptor, right? So this is an example of coordination covalent bond, and the sign of coordination covalent bond is this is arrow, right? So this is called coordinate covalent bond. So in today's lecture we are learn about ionic bond, covalent bond, coordination covalent bond and Lewis diagram. So ionic bond is transfer of electron one to another atom, right? Coordination bond is sharing of their electrons one atom to another atom. And coordinate covalent bond is sharing of their electron pair from single atom, બરાબર? તો એને શું કહેવાય? coordinate covalent bond. અને લुईस ડાયાગ્રામ ને ડોટ વડે દર્શાવાય, બરાબર? હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું હાઇડ્રોજન બોન્ડ અને એના પછીનો ટોપિક, રાઈટ? So for today your homework is find the what is electron negativity, right? Okay.
Thank you everyone and take care.